अरे संजय भाई हेलो. web page is developed by using HTML, JavaScript and CSS. हे जे काही web page आहे ते कशा तयार एकदम होतात बढ़िया भाई, तुम कैसे हो? using front end languages like HTML, JavaScript or CSS. Then if you want to see म्हणजे एक्झॅक्टली आपल्याला फ्रंट एंड असं दिसतं बॅक एंडचा जर कोड जर आपल्याला पाहिजे असेल, if you want to see the code in the back end, then I just simply so here it's not fine. So here I need to click on the view page source. जर मी इथे क्लिक केलं, so here you can see the page having HTML and JavaScript. Okay, our front end आपल्याला असं दिसतं, but at the back end they are having this HTML and JavaScript. So do we need to care about this? No, we are not working on this at all. But ते आपल्या अंडरस्टँडिंग साठी आहे की at the back end हा जो आहे कोड हा असतो. So by using this HTML, DOM is going to be generated. What is DOM? Document Object Model. ज्यावर आपण काम करणार. Okay, when I click on the view page source, so I get this HTML लैपटॉप भाई where we are लैपटॉप. having HTML JavaScript. So from this HTML, DOM is going to be generated. म्हणजे काय DOM जो आहे तो जनरेट होईल. DOM म्हणजे DOM stands for Document Object Model. Okay, let me create one document object model. Okay, let me create one. DOM म्हणजे DOM is that DOM जो आहे तो जनरेट HTML DOM HTML JavaScript. So I get this HTML. When I click on the view page source, so I get this HTML page where we are having HTML JavaScript. So from this and we are having idea. Okay, along with the values. Fine. Let me close this. So again, inspect करू शकता किंवा तुम्ही Shift Control C तुम्ही use करू शकता. So here what is DOM document object model? त्यालाच आपण काय म्हणतो? DOM is an API interface provided by browser itself. पण क्लिअर आहे डाउन डॉक्युमेंट ऑब्जेक्ट मॉडेल हे कुठून भेटलं आपल्याला HTML पेज कसं भेटले त्यावेळेस रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स होतो त्यावेळेस ब्राउझर ऑटोमॅटिकली जो आहे तो डाउन क्लिक करतो डाउनवर काय असतं डाउनवर जेवढे काही लोकेटर्स आहेत त्याची इन्फॉर्मेशन जी आहे त्यावेळेला असते मग त्यानुसार आपण काय करतो लोकेटर्स जे आहेत ते फाइंड आउट करतो ओके क्लिअर आहे सर्व yes now we are going to see how to define the locators so here if you see locators definition apart from that we are having 7 ways to define the locators in the playwright that means playwright provided these 7 built-in locators यापेक्षा या व्यतिरिक्त दुसरे काय आहेत तर yes we are having XPath we are having CSPath based on some other like properties we can define the locators okay but yes if we think about only playwright locators then we are having these 7 locators 1 2 3 4 5 6 these okay fine मग त्यानंतर याची बेसिक इन्फॉर्मेशन जी आहे ती आपल्याला दिलेली आहे okay so we'll see one by one पहिल्यांदा आपण घेऊया if I don't get perfect हाय पिया. हेलो ऑल सबको हेलो. सब लोग कहाँ से भाई? why I'm taking this one because so we will see from easy to complex okay so by alt text fine done but the other definition we will see all the things in detail okay so page get by alt text to locate an element usually image by its place alternative म्हणजे काय होतं simply हा इथं description दिलेला आहे like we are going to use this get by alt text locator to define to locate the element which is usually मोइन खान हाय भाई. 67 इन स्पेनिश. मेरे को भी नहीं पता अभी. हाय निकिता.
8/6 हॅलो नमस्कार नमस्कार कोण सगळे. image. जेवढ्या काही images आहेत ते आपण फाइंड आउट करू शकतो by using this method. What is this page name? What is page? Picture. Yeah. So page is nothing but a list. Now we पिक्चर are going to write it पिक्चर down and we will see how to perform the act. So first, पिक्चर if I need to write it down the script, what is the most important thing we have to do? Yes. हॅलो ऑल. Whenever we are going to write the script, right? कुठून बघते सगळेजण एकदा कमेंटमध्ये सांगा. बाकी इव्हिनिंगचा आपलं थोड्या वेळात व्लॉग पोस्ट होईलच एक 20 मिनिटात. व्लॉग नहीं बनता है, पॉडकास्ट बनता है. हाउ आर यू ब्रो? आई एम गुड. आप सब लोग कैसे हैं? कहाँ से देख रहे हैं वो भी बताओ. जो सब देख रहे हैं डबल टैप कर दो एक बार स्क्रीन पे. अपना स्टाइल रहेगा ना भाई. बाकी सब लोग कैसे हैं? Then what we need to do first? Import. Yeah. See, let's look at it. ज्यावेळेस आपण next paste and expect. Okay. Expect, okay. Now if I'm paste. I am from Assam. I am from Maharashtra. हेलो सब लोग डबल टैप कर दो. जो नए हैं उसके From where we सपोर्ट are going to take this from सब्सक्राइब this कर model, we are दो. going to take this address array slash paste. So we are importing this text and expect from this model, and from where this model is by default provided by the parent. Okay, fine. So first, I need to hit the URL. Then simply, what I need to do here is, can you tell me? Yeah, okay. But before that, what I need to do? Text function. Yes. See, पहिल्यांदा आपण import केलं. त्यानंतर काय करतो आपण? Test case cleaner. Okay. So for that, first we have to use the test. So it will create. It will say that yes, we are going to create the test script or test case. Okay. So here, इथं आपल्याला काय भेटतं डबल कोडमध्ये आपल्याला टायटलचे आहे ते डिफाइन करायचे. Again, you can define any title based on your requirement. अरे अच्छा, Verify. स्टार लोड उस पे Playwright उसको functions. ये बोल रहे हैं क्या? Okay. Then we are having lambda function. So inside this, what we need to add? Yes. See, तुम्ही जोपर्यंत डेअर करत नाही सांगायची तोपर्यंत तुम्हाला कॉन्फिडन्स नाही. ओके. So here, whenever we are writing, we need to add a C function. So we are going to declare that this function is a previously declared. This is the test. Okay. Which help us to create test case. Then here, expect we are using for assertion of the relation. Okay. And this is the model from where we are getting this to built-in for built-in function. Now, test. Here the syntax आपल्याला माहिती आहे. Comment title. Double quote मध्ये लिहितोय. Then we are taking the base picture. What is this? What is mean by picture? Picture is nothing but the global variable where we can perform by performing the action we can use this. So apart from page, we are having browser context. Then locator is also picture. Okay. So we will see here. Then simply I can call the go-to method by using fixture, playwright fixture. So here the double quote I need to have this. And get this. I'm going to so हा जो आहे get by alt text means what? पहिल्यांदा ही काय आहे? ही जी आहे ती लोकेटरची मेथड आहे. ज्याने आपण लोकेटर जो आहे तो डिफाइन करतो किंवा लोकेटर करतो. सो इथं ज्यावेळेस डिस्क्रिप्शन आपण पाहिले तो काय म्हणतो लोकेट एन एलिमेंट usually image by its text alternative means what? We are going to locate images based on this by using this get by alt text. Okay. So here what it says, we are identifying the image. Hello, hi. What is especially in your life? Is there any motivational speech or what? What is the special in your life? Okay, where is live? Nothing special, bro, Ganesh. Just normally, I want to talk with new people casually, so that's why I came here. And along with that live, I started watching my lecture as well. Watch two girls, one cup in Google. Watch two girls, one cup in Google. स्टार लोड में दिल्ली से. ओके, दिल्ली से भाई. Yes, basically. And those images we are having this alt property. म्हणजे काय? आणि आय high एम level बँगलोर. लक्षात घ्या क्या आपल्याला बात ही आहे. जी मित्र आहे playwright. गणेश तो राजेश playwright असं मला काय वाटतं आपल्याला तुम्ही images मराठी जे आहेत. आहेत ते locate करतात. So those images which is having alt property. So if I mouse over on this and inspect. See first तुम्हाला फ्रेमवर्क बद्दल आयडिया आली. सेकंड तुम्हाला लोकेट्स बद्दल आयडिया आली. तुम्हाला फ्रेमवर्कवर 2 ते 3 क्वेश्चन कंपल्सरी असतात. जर तुम्हाला बेसिक स्ट्रक्चर माहिती असेल तर तुम्ही आन्सर देऊ शकता. देन लोकेटर्सवर डेफिनेटली एक क्वेश्चन असतो. प्रोबॅबली 2 असतील कारण हा बाय डिफॉल्ट आदित्य लोकेटर्स सपोर्ट करतो. जगताप. त्याचे स्वतःचे लोकेटर्स मेथोडॉलॉजी आहे. महाराष्ट्राचा मित्र आदित्य मी.
कैन आई आस्क यू वन क्वेश्चन निकिता? अच्छा, निकिता को भी पूछने की? अबे मैं 10th में हूँ। Okay, they are providing locators 7 ways to define the locators. आणि त्यामध्ये फरक काय आहे आणि पद्धती कोणती डेफिनेटली एक दोन क्वेश्चन विचारतो. एक तुम्हाला मेथड्स ज्या आहेत आपल्या राईटच्या लोकेटर डिफाइन करण्यासाठी द्या. त्यानंतर आपण त्यामध्ये लोकेटर्स कसे डिफाइन करतो, फाइंड आउट कसे करतो. सपोज फाइंड आउट अच्छा केलं ब्रो, जाईल. जय So how are शिवराय, we जय going to find शिवराय out भाऊ, this जय by using the महाराष्ट्र. varied locators? Okay, so here पहिला आपण काय पाहिजे, गेट बाय आय टेक्स्ट. कुठून सो आहे मग काय आदित्य तू होते आता? ते लोकेटर मेथड आपण जे आहे भाई यूज करू. लेक्चर बघतोय भाई मी. एक लेक्चर रेकॉर्डिंग केलेलं ते बघतोय. कुठून आहे मग आदित्य तू? मुंबई CST? मी या ठाण्याजवळ राहतो मित्रा. मग जर तू मुंबई CSTचा आहे तर ऐरोली. शकतो त्याच्यासाठी इमेजेस लोकेट करायचे. मग त्या इमेजेसमध्ये अल्ट प्रॉपर्टीज असली पाहिजे. सो हिअर वी कॅन से दॅट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द इमेजेस दोज हू आर हॅव्हिंग अल्ट प्रॉपर्टी. ओके, कोलाबाला राहतो, क्या बात है. क्या बात आहे भाई. ऐरोलीला सेक्टर 2ला राहते म्हटल्यावर मग काही टेन्शनच नाही. तू येत असेल ऐरोलीला. दत्ता मेघाकडे PG मध्ये, असं नावाने मला काही आठवणार नाही तिथे. माझं ऑफिस विखुरलेलं, त्याच्यामुळे मी जास्त करून सेंट्रल लाईनलाच असतो. आय एम सिंगल. माइंड स्पेसमध्ये कामावर आहे ती. अच्छा. बरं आहे भाई, बरं आहे भाई. रेफरन्स द्यायला सांग मला. इज इट मॅन्डेटरी फॉर लाईक मॅन्डेटरी आहे का की प्रत्येक प्रत्येक इमेजेसला अल्ट प्रॉपर्टीज? नो, इट्स नॉट लाईक दॅट. गोजरीतला नाही मी. गोजरीतच्या बाजूलाच MBC पार्क आहे, तिथे आहे मी. There is not mandatory because earlier we spoke for one web element we are having two properties, but for other we are having more than 3, 4, 5 properties. Okay, but here most of the time it's we can say 95% images is having this alt property. Okay, so wherever alt property we are having, we can use this get by alt text to find out that locators. So here if I mouse one, now commerce, this is the logo tag. Okay, आज जो है तो logo है और images we can see that. So here when I click on this, so here I'm getting this tag name IMG. IMG, this is the tag name, then alt, and this is the value of this alt property. So that means basically why we are doing this. त्यापेक्षा in the real time those who are doing functional testing they are well aware. So तुम्हाला काय डेव्हलपर कडून हा बिल्ड भेटतो एवढा. हा बिल्ड भेटल्यावर तुम्हाला तो काय म्हणतो टेस्टिंग करा. So by starting testing you will see the first like logo, then you are going to validate the title, and then you are going to check all the elements is going to be visible. जेवढे काही so they will provide some business documents. In that documents they are mentioning that okay in this image we are having all these elements to be present. Along with these elements we are having this model, this feature and their functionality. Okay, so likewise you get the documents. Based on that document you need to verify the application. निकिता मॅडम मला विचारत आहे? नाही, मला काही नाही विचारत आहे. ते जसं दोघांचं बोलणं चालू आहे. काय सांगता येत नाही हो. हे करते हो बट मिलागा नाही. बाकी काय करतो तू? तू पण जॉब करतो का? Behavior, whether it is expecting or not. Second thing, all the elements which is available on the application. So पहिला तर काय करतो application behavior जे आहे ते व्यवस्थित चालते का? And second thing that even suppose this application behavior is good. So when we hit the URL there, it's going to this page, this home page, we can say that. Now login page. So here this functionality is working fine. But what else? This element is not visible. Login element is not visible or this is not available. Then we are not able to log in this. So for this reason, first we will check whether all the elements is available or not. So for that reason, we are checking in through automation like okay, this element should be available, this element should be available, this element should be available. Okay. So along with availability, some elements we use to pass some value. So in the search level, maybe we are passing some value. If I click on the login, again we need to pass here email ID, here password. Okay, then we need to click on the login. So here, what we need to understand that every element is not having the same हो, CSR मध्ये आहे. ओके, कॉर्पोरेट सोशल वर्क, क्या बात है. functionality. प्रत्येक element आता हा logo. This is for company sake. Okay, this is the company logo that yes, this application comes under this company now comes and they are having this logo. Okay. But apart from that, this element is having different functionality. We need to enter and based on that text, it will show the result. So for the login, we can log in by clicking on this button. Okay. So for this reason, we are validating the things. And to validate this, to perform that action on these web elements, we need locators. And we are having 7 ways. So in the first, it says that whenever we need to perform any action on the images, so at that time we are having this get by alt text. Okay. So here we know that this logo is having alt property. Then if we again like inspect, so here also this electronics section. Okay, we are having this alt property. So later you can check. Okay, so most of the images is having alt property. Okay, so we can verify yes, this image is available on the web page.
So whenever you are writing the script for the home page, at that time you are going to validate whether all the elements are visible or not. So in that case, हाँ we भाई, are going to verify बाय yes, करने को this तेरे को याद logo आ is गई available or मेरी, not. So पहले मैसेज से उस पर मैसेज कर रहा था. how we are going to define that? Let's write the script. So first, what we have done, we just like use the page fixture around the go to method where we are enter the URL. Okay, fine. Then second thing, what we have to do, we need to define the locator. Then how we are going to do that? So here page dot get. So here these all are the get methods: get attribute, get by alt text, get by label, get by placeholder, get by row. Okay, so these are the by alt. Okay. So here हा एवढा जो आहे तो syntax आहे. See here you can see page get by alt text. This is the syntax we can see. So here we need to add the value of that alt property. समजलं का? आपण पहिल्यांदा हे जे लोकेटर्स आहेत यूज करतो कशासाठी? इमेजेस लोकेट करण्यासाठी. ओके. सो whenever we are using, गुस्सा नहीं हो रहा है, so वो we बता are रहा हूँ, having पूछ alt रहा हूँ तेरे property को along with the वैसे value. ही. ठीक आहे, आपल्याला alt property भेटले त्याच्या व्हॅल्यूज. सो सिम्पली काय करायचं ज्यावेळेस आपण व्हेरीफाय करतो किंवा एखादी ऍक्शन परफॉर्म करतो इमेज. सो नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम we are validating only images. We are not going to perform any action. So even if I click on this, nothing is going to happen. Right? So basically what here we are validating whether this image, this logo is available. It's the same thing for everywhere. Okay, in the real time also, if you are doing functional testing, you are taking the screenshot. Okay, you are validating yes, these all images are available. So likewise, so here मतलब मिठाई की we are दुकान. validating. So here, okay. So now this is the tag name, this is alt property, and this property we are having this value. So simply I double click on this. So Jarvis में double click अच्छा, करते हैं, बताने Jarvis के तरीके थोड़ा तो highlight कैजुअल होगी था, find सॉरी out भाई. value. अपना इधर महाराष्ट्र में थोड़ा रफनेस रहता ही है भाई बात So करने see, or में, you can copy उसके लिए सॉरी भाई. and you can here paste it in the double. काय लक्षात फक्त पहिली मला मेथड समजली की दुसऱ्या बाकीच्या ज्या काही मेथड्स आहेत त्या इझी समजून जातात. फक्त आपण काय करतो पहिल्यांदा ब्राउझर लॉन्च करू, आपण ही URL क्लिक करतो, त्यानंतर आपला टास्क आहे. सो हियर now it's taking time but verifying the image. This is not an image, you can say that a logo. So आपल्याला काय करावं लागेल, हा लोकेटर घ्यावा लागेल आणि त्यामध्ये जिथे जिथे आपल्याला इमेजेस फाइंड आउट करायचे किंवा लोगो फाइंड आउट करायचे. सो वेअरएवर वी आर यूजिंग दिस गेट बाय alt text, that time we are making sure ओ that भाई that सब्सक्राइब web प्लीज is having alt शिवम, property, जरूर त्या भाई element जरूर. वर alt इट्स ओके ब्रदर, कोई टेंशन नहीं ब्रो, आते रहो property भाई. जे आहे ती असायला पाहिजे. So what we have done, we went here, we click on this logo image and we are saying that yes, for this alt property is available. Okay. Then we need to copy the value. Okay, so to double click करा, control C करा किंवा copy करा, you are placing it. So now what we are going to do, so basically we are validating whether this image or logo is available or not. So we need to store into one variable. So based on that we can perform the action, we can use the assertion. So I can use here like variable logo. Fine. Then I need to use the keyword. ओके Fine. ब्रो, I can थैंक use यू. let or const. You can use anything, but here normally the thing is like locators is constant. They are not going to, we are not going to change. So for that we can use the constant. Constant means what? Whenever we are declaring any variable as a constant, we are not going to change the value of that variable. Fine. So here, if I mouse over on this, so what I'm नाइस टू मीट यू, सेम हियर ब्रो. it should be, let's not, बाय बाय, सी यू अगेन भाऊ. so let me just a minute. It should return locator. That's not okay. Fine. So no. So हा काय करतोय, ही जी मेथड आहे ती काय करते, लोकेटर जे आहे ते रिटर्न करते. ओके. So we already saw that every method returns something. So here Evil and so truth, this hi. method, okay, this locator method will return the locator. That means we are defining the type that yes, this logo, this type of this, okay, this type of element is a locator. Fine. So now what is locator? Okay, yes, locator ची definition पाहिजे, but through technical, but what is like locator? Locator again is a fixture. Okay. Locator काय आहे? एक fixture आहे. Fine. महेश हेलो. So now we are going to write it down, the assertion. Expect what we give the name and logo. See, आता हा जो लोगो आहे तो आपल्याला चेक करायचा whether this we are having to be visible method in the playwright. देखा ना भाई, देखा 19 वाला देखा भाई, सबने देखा होगा. सेकंड उसके अलग सीजन भी आए भाई, वो चेक. वो नाही देखे भाई आपण ने. तुम्ही बघितले असले तर सांगा मला. Okay, so here this is the picture. Let me add this here. So fine. See, ज्यावेळेस आपण playwright locators use करतो, so by default it will return the locator. So here लेक्चर type देख of रहा this logo हूँ. is locator and locator is also fixture. So
we must need to import this. So here I added test. After expect we are adding this locator. Okay. हा syntax लक्षात ठेवून घ्या. ज्यावेळेस आपल्याला पहिल्यांदा तर टेस्ट आणि एक्सपेक्ट आपण पाहिलं. This we are using for creating the test case. This is using for the assertion. This is using for the like basically this method is returning locators. So this web element type is locator. So locator we are imported. Fine. Now what we are going to see, what we are going to do here, we are going to check whether that element is visible or not. So here these all are the methods in the playwright. म्हणून आल्यावर